அட போச்சே. புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். அது ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றீங்க. வெரி குட்டா. 2023. No, I'm googling about our topic. வெரி குட்டா, வெரி குட். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். Am I supposed to say it again? Yeah. I don't know, bro. I don't know. நல்லா எனர்ஜி. It's a new year, new me. New year, new me, man. You are right. What is the new you da? புது வருஷம் உனக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு? Less biryani, more focus on self growth. வடப்பூச்ச பாட்காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணியிருக்கோம் போன இந்த 2-3 மாசமா. It's actually expediting more on that. I think that's the new moving forward. What about you, da? What about you? Same old. Same old. Different. Nothing different. Still being a grumpy bitch lah. Sorry? Still being a grumpy bitch lah. Yeah, of course lah. What do you expect? Very good, macha. Keep it up. I like that about myself. இந்த 30 வயசு தாண்டவன அந்த மாதிரி தான் அவன் சொல்லுவாங்க. கலெக்ட் நாயங்க. டேவிஸ் 30 வருஷம் ஆகும். நம்ம இருமிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஆச்சுன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து I don't know particularly in Singapore, but there's been just everyone I know is falling sick or like got throat pain. Yeah. I'm like, wow, why, how? But anyways, the சீக்கை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். புது வருஷம் ஆரம்பிச்சுட்டு everybody would have goals and all that. ஆனால் அந்த புது வருஷத்தோட நியூஸில் இப்போ ரீசென்ட்லி ஒரு நாட் ஸோ ஃபேவரபிள் நியூஸ் வந்துச்சு, which is restrictions. Yeah. சிங்கப்பூர் கான்டெக்ட்ஸை வச்சு தான் இதை சொல்ல போகிறோம் இந்த நியூஸ். பிகாஸ் அந்த நியூஸ் வந்து நமக்கு டைரக்ட் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ பேசிக்லி அது ஆனால் அந்த நியூஸில் ஆரம்பிச்சுட்டு கோ டு வாட் இந்த மீனிங் என்ன ஃபார் வேறு நாட்களுக்கும். ஸோ பேசிக்லி என்னென்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு போகணுன்னா நம்ம வந்து இப்போது PCR டெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் நெகட்டிவாக இருக்கோன்னு காட்டிட்டு தான் நம்ம இந்தியாவுக்கே வர முடியும். நாட் ஈவன் ART, PCR பண்ணணும் அந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட். இட்ஸ் நாட் செல்ஃப். அது வந்து நம்ம டாக்டர் டு பே அட்மினிஸ்டர். must go, must pay and do a PCR, not ART. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாதான் நமக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ண முடியும். அது ஒரு இது as of 1st Jan 2023 அது வந்து இஸ் இன் இஃபெக்ட். மற்றது வந்து நம்ம வந்து மலேசியாவுக்கு போகணுன்னா they are doing temperature screening also. Okay lah, the temperature screening is okay lah, but it's okay, but still இது எல்லாமே இது என்னன்னா we thought we were done with all this, right? நம்முடைய இப்போதான் நிறைய countries are picking up on the travel plan. சிங்கப்பூர் போகிறது, அங்கே போகிறது, tourism is back, economy is all will be better in the tourism aspectல. ஆனால் இப்போ நல்லா போய்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்களேன்னு ஒரு பயம் வருது. ஏன்னா யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் எஸ். ஸோ we believing if COVID March 2020 இருந்து like lockdowns and all that. So March 2020, so March 2021, March 2022. So it's like we've been living with COVID for like close to 3 years, right? Yeah, 3 years. Close to 3 years. 3 years, yeah. ஆனால் இதுக்கு விடிவு காலம் எப்போ தான் வரோன்னு தெரில. நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டில் we are still சிங்கப்பூரில் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது லைக் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்லாம் எடுக்கும்போது we still have to wear masks. Public transport and hospitals. Private transport எடுக்கும்போது மாஸ்க் போடணும். ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் ஃபுல்லி லைக் we never gone back to the ஓல்ட் நார்மல். இப்போ இன்னும் நியூ நார்மல் சொல்லியிருப்பாங்களா, அதுதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நியூ நார்மல் எவ்வளவு நாளுக்கு லாஸ்ட் பண்ணோன்னு தெரியல. ஸோ நான் வந்து கான்ஷியஸ்லி இந்த பாட்காஸ்ட்டில் we've debated a few times கோவிடை பற்றி பேசலாமான்னு. ஆனால் அதுதான் கோவிடில் அதோட பீக்கில் இருக்கும்போது we done I think ஒரு 2 எபிசோட் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் கோவிடை பற்றி. ஸோ ஆனால் the reason why we stayed away from it is because எல்லாரும் கோவிடை பற்றி பேசி and especially 2020 2021
பேசி we thought that நேர்களுக்கு வந்து the last thing you want to hear about is COVID again. ஏன்னா எங்கே போனாலும் COVID. So we try to stay away from it. And then things got better. So, and then we did an episode about where you can travel to now, the restrictions are better. And அதை பற்றி ஒரு எபிசோட் பண்ணியிருக்கோம். Then now, since things are like, I mean, I'm hoping we are wrong. Like, it's just our opinions. The only news that we give you is the India and Malaysia news for Singaporeans. ஆனால் நம்ம ஒப்பீனியன் என் ஒப்பீனியன் என்னன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது that things will go like a bit stricter again. ஏன்னா இவ்வளவு like people only be like disciplined and ஒரு confined behavior can only do it for so long, you see. You see how much travel means to people, and when things இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா it's like a bit of a mood kill. இன்ஃபேக்ட் நீ சொல்றீல இப்போ வந்து இந்த ட்ராவலிங் வந்து என்ன போன வருஷம் திறந்தாங்களா end of last year or something like that. End of last year and no end of something 21 like that. End of 21 beginning 22 things were opening up, right? So அப்போ சொன்னாங்க மாஸ்க் போடணும் பிளேன்ல and all that. The last month I was traveling, flightல யாரும் மாஸ்க் போடுறது இல்லை. like you know they are open to it. Even babies also, they are very like it's okay lah. It's like அந்த கோவிட் வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்கலாம். ஆனால் இப்போ சைனாவில் வந்து நியூஸ் என்ன வருதுன்னா ஒரு புது வகையான வேரியன்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து சீம்ஸ் பி மோர் டேஞ்சரஸ். அதனால தான் இப்போ வந்து they are putting up restrictions just to ensure. Because honestly bro, I tell you இன்னொரு வாட்டி கோவிட் மாதிரி இந்த மாதிரி இது வந்துச்சுன்னா நம்ம எக்கானமி கிழிஞ்சுது. சத்தியமாக சொல்லுவேன், நம்ம வந்து ஃபினிஷ். ஸோ சைனா என்ன நடக்குது கோவிட்? நான் அதை ஒழுங்கா ரீஓப்பன். And you know what's the dangerous thing? ஏன்னா சீன புத்தாண்டு இப்போ வரதால they are trying to clamp down as much as possible so that it doesn't. So they switch from zero COVID to to what? They just say they switch from zero COVID. அதை பற்றி எனக்கு சரியா தெரியல. Basically say they open up lah. Yeah, exactly. இது நடந்துதான் நிறைய countries taking a precautionary step. ஏன்னா China economy வந்து is a very big contributor to the Asian tourism industry. அதுதான் உண்மை. இப்போ ப்ரீ கோவிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. தாய்லாந்து நான் போனாக்கா அங்கே வந்து சைன்போர்ட் வந்து சீனத்தில் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க இக்கானமியை பூஸ்ட் பண்ணுறது அவங்களோட டூரிசம் தான். Chinese tourists, the Chinese travelers, right? They are one of the economy boosters within the Asian region. அதுதான் உண்மை. The spending powerன்னு சொல்லுவாங்களே அவங்க கிட்ட இருக்கு. Yeah. So I mean, that's so 3 weeks ago they relaxed their policies. Like exact rules என்னன்னு தெரியாது, but it shows that like அவங்க வந்து apparently it's like much more relaxed than previously. And அவங்க locals are happy lah. So I think other than like cautiously other countries are like taking ஏன்னா அங்கே இன்னும் நிறைய கேசஸ் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். A lot of cases and all that. So அதனால தான் I'm guessing that other countries are being careful also, because நிறைய countries like still a cause for concern, like hospital like இடம்ல and all that. So I think that's the one of the fear that நிறைய நாட்டுகள் have. So I don't know how Singapore is responding also. தற்போதைக்கு they are not holding back from China travelers. So that's still going on. So don't know what's the future like lah, like Asian countries. It's still a bit blur. To be very honest, on the traveling and இப்போ இந்த புது செய்தியால it's still a bit of a blur. ஆனா இதனால என்ன வரும்னா I think people would have learned from previous mistakes. I hope. They learn from their previous mistakes and like implement restrictions which are sensible. Not just for the sake of implementing
what is it? A rule அந்த மாதிரி இல்லை. They implement sensible rulings and yeah, hopefully people understand that rulings lah. I mean, I hope that like நிறைய பேர், especially our listeners and all that, the travel plans don't get affected because இதெல்லாம் லேச்சே ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச வேலை. இந்த ட்ராவல் கேன்சல் பண்ணி போஸ்ட்போன் பண்ணி ரீஃபண்ட் கிடைக்குமான்னு தெரியாது, இந்த கிளவெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிக் ஹெடேக். திடீர்னு வந்து பிகாஸ் எனக்கு ஐ நோ ஃபியூ பீப்புள் அவங்க வந்து தே ஆல்ரெடி புக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் டு போன வருஷமே இந்தியாவுக்கு ஃப்ளைட் புக் பண்ணிட்டாங்க. Then now in the new rule suddenly is in effect, right? So it's கொஞ்சம் லேச்சே for them to எப்படி போக முடியுமான்னு தெரியாது பாரு. And it's a bit complicated. ஏன்னா சில பேர் வந்து if they recover from COVID and all that, right, ART எடுத்தா நெகட்டிவாக தெரியும், but if you do PCR you will still be shown as positive for I think up to 90 days. Right. So it's a little bit more complicated than people may think. நீங்க வந்து technically recover பண்ணிருக்கலாம், you might not be contagious anymore, ஆனா PCRல it might be showing as positive. So you are actually negative, but because of the nature of the testing you might be shown as positive. So that's one tricky thing. If countries all start imposing to do that, then it's a big bit of a talavali. To be honest, right, for me, at least from my personal opinion lah, I don't plan on traveling for the next few months. Yeah, unless I have to, because situation and the mari. Yeah, it's one of those see what happens state la thiruppi irukum. There's always the buffer period before countries make decisions. So the first few countries will do first. அப்புறம் அது பொறுத்து என்ன நடக்குதுன்னு then only like Singapore மாதிரி நடக்குது, they respond after a few months only. So I feel like we are in that state again. Locally என்ன நடக்க போகுதுன்னு I don't know what. I know. தலைவலி என்னன்னா லோக்கல், எஸ்பெஷலி கான்டாக்ட்ஸ் என்னன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து ஜிஎஸ்டி வந்து 8% மாத்துறாங்க இந்த வருஷம் from 7%. It's still considerably low in a global structure. But we're staggering, right? It's 8 staggering, right? Year by year. 8 to 9. Eventually it'll be 10. 9. I think 9. 10 ஆகும்டா, எப்பயோ 10 ஆயிரும். வரும் அந்த மாதிரி. But it's still considerably fair. It's still relevantly considerably low. வாயில வரும் நுழையில. It's still low compared to like say India for example, or like எனக்கு கடைசியா ஞாபகம் இருந்த வரைக்கும் there is a state tax, then there's the country tax அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I'm not exactly sure. So we're still doing okay. 5, 12, 28. 5, 12, 18, 28. Yeah. There is some 3 and 2, 0.25 so it depends. Yeah. So ஏன்னா அது வந்து ஸ்டேட் டேக்ஸும் இருக்கு. இந்த India depends on the goods. Goodsம் இருக்கு. அது ஒன்று. So yeah, that is the situation lah. I mean, not to start off the year our podcast with a very negative note. இதுதான் ரியாலிட்டின்னு சொல்ல வரோம். On a positive note, anything you want. I mean, I have a joke lah, I don't want to say. சொல்றா. I mean, on a positive note, I hope that people don't get positive down. அதுவும் வாஸ்தவம் தான், to be very honest. It's true. I hope you all stay safe. ஏன்னா பாசிட்டிவ் நோட் என்ன அதை பற்றி யோசிக்கலையே. Even negative bloody bugger. No, I approached this episode with a குறிக்கோள் in mind. திடீர்னு இந்த மாதிரி கேட்டா நான் positive vibes man. You ask, okay, what's positive for you? மச்சான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன், that was positive. I thought you said you want to cut down. ஆனா முதல் நாளே I couldn't start the year with a bang. Positive note நீ என்ன நிறைய ஓகே பொங்கல் வருது. No, actually positive note. பொங்கல் படம் ரிலீஸா வரும். வாரிசு. Then when is Jailer coming out? தெரியல. I don't know when is வாரிசு coming out though. No, but then on a positive note, right, I think like
what we're going to do with our podcast. April. Oh, I'm sorry. You please continue. I'm checking when jail is coming out. Nadari. What are we going to do with the podcast? அதுதான் பேச போகிறோம். வேறு என்ன பண்ணுறது? we'll aim to get more guests. ஓ ரைட். அந்த இதுவா? எஸ் ஃபார் ஷுவர். Yeah, definitely. யாராவது கெஸ்ட் இருந்தா ப்ளீஸ் டெல் அஸ், லெட் அஸ் நோ who you have in mind. And yeah, interesting topics வந்து உங்களுக்கு that's all like you want us to share and talk about. Let us know in like the chats and all that. So you can reach out to us and சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாபிக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வரும் பிடிக்கும். Let us know and we'll explore those avenues as well. Like I gave you a content idea recently. Basically OnlyFans-னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. OnlyFans கிரியேட்டர்ஸ் வந்து அப்படி என்னதான் கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரியாக்டிவ் வீடியோ பண்ணலான்னு நான் நினச்சேன். இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ், லைக், சப்ஸ்கிரைப் and let us know what do you all think we should do there. Yeah, actually on a serious note, OnlyFans is not all about nudity. There's more to it. Okay. இத்துடன் நிறுத்திக்கோ, இல்லாட்டி கிரீனா வருது. So நேர்களே, hopefully you all have a wonderful year, had a wonderful year, and இந்த வருஷம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அமையோங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட நம்ம விடை பெற்றுக் கொள்கிறோம். See you all next week on another episode. Bye. அட போச்சே.